كيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست هل أحلى لو نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي وكسرت بي أعمالي وكعادت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخادعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجناياتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما طالت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبات على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءاتي ودوام تفريطي وجحالاتي وكثرة شهواتي وغفلاتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال الرؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لغيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعد ولا ذلك الكذاب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في كذاك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أعطيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد مساكي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بعد خلقي وذكري وتربياتي وبري وتغذياتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. يا إلهي وسيدي وربي. يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توالي قلبي من معرفتك ولا حجاب لساني من ذكرك
واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبياتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من أويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي يا سيدي وإلهي ومولاي يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهياتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعات وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على آلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل ومكسوه يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته أم لطول البلاء ومدته فلا إن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كراماتك أم كيف أسكن في النار والرجاء عفوك
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفاته وذاك طعام عذابها بمعصياته وحبس بين أطباقك بجرمه وجريراته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان آل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تظلمه النار وهو يامل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بالمواهدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرات التي قدرتها وبالقاضيات التي حتمتها وحكمتها
وغلبت من عليه أجريتها. أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، كل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهود علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته، وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته، أو إحسان فضلته، أو بر نشرته، أو رزق بسطته، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرزق، يا من بيده ناصيتي، يا لمن بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفقدي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليهم أولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العظيمات جواني، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك،
وأقرب منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لاهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجاباتك وأكلني أسرتي واغفر لزلتي فإنك قضيت على عبادك بعباداتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من دعائي من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلى الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad wa Ajil Farjahum. Firstly, if I can please invite Sayyid Hawad Kazmi to the podium. Please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
नारे सलावत। किबला आपकी जात से एक नया कलाम पंजाबी के, तो एक दफ़ा फिर सलावत पढ़ें। जेड़ा बंदा लीदा नहीं बनदा सजन, जेड़ा बंदा लीदा नहीं बनदा सजन, उनू बेली बनावण दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा अलीदा नहीं बनदा सजन, उनू बेली बनावण दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा जेड़ा खा के अली दा बने गैर दा, जेड़ा खा के अली दा बने गैर दा, उदे संग बैठ के खाने दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा अली दा नहीं बनदा सजन, उनू बेली बनावण दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा तेरे सजदे नमाज़ां तू मैं हाफिदा, याद रख ले मेरी गल तू है दोस्ता। तेरे सजदे नमाज़ां तू मैं हाफिदा, याद रख ले मेरी गल तू है दोस्ता। जे तू सड़दा ए ज़हरा दे बच्चियां कोलों, जे तू सड़दा ए ज़हरा दे बच्चियां कोलों, फिर मसीतां च जाने दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा अली दा नहीं बनदा सजन, उनू बेली बनावण दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा खा के अली दा बने गैर दा, उदे संग बैठ के खाने दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा एओ दुनिया ते नायाब गोहर भी है, फातिमा सैयदा दा ओ शोहर भी है। एओ दुनिया ते नायाब गोहर भी है, फातिमा सैयदा दा ओ शोहर भी है। सारे रुतबे अली नो अली ने दिते, सारे रुतबे अली नू अली ने दिते। तेनू बूथा सुजावण दी कोई लोड़ नहीं। तेरा अंदा या अली माशाल्लाह। आई नो पंजाबी कलाम में कुछ लोगों को समझ नहीं आती, आई एम वेरी सॉरी, बट आई ट्राई टू recite this one first time. जेड़ा बंदा अली दा नहीं बनदा सजन, उनू बेली बनावण दी कोई लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा हर किसी नू तू बेली बनाया न कर, दोस्ती हर किसी नाल लाया ना कर। हर किसी नू तू बेली बनाया न कर, दोस्ती हर किसी नाल लाया
ना कर, जो मुहम्मद दे घर दा अदब ना करे, जो मुहम्मद दे घर दा अदब ना करे, उन घर विच बुलावण दी कोई लोड़ नहीं, जेड़ा बंदा अली दा नहीं बनदा सजन, उनू बेली बनावण दी कोई लोड़ नहीं, जेड़ा बंदा। अस्कर बहानी माइक आज फिर अच्छा किया है उनको, एक दफ़ा उनके लिए सलावत पढ़ें दुआ। आखिरी शेर है। पल्ले बन ले तू गल ए मेरी दोस्ता, हुबे हैदर ते होंदी रब दी आता, पल्ले बन ले तू गल ए मेरी दोस्ता, हुबे हैदर ते होंदी रब दी आता, जिन्हू हाकम न देवे हदायत खुदा, जिन्हू हाकम न देवे हदायत खुदा, उदे नाल सर खपावण दी कोई लोड़ नहीं, जेड़ा बंदा अली दा नहीं बनदा सजन, उनू बेली बनावण दी कोई लोड़ नहीं, जेड़ा खा के अली दा बने गैर दा, उदे संग बह के खाने दी कोई लोड़ नहीं, जेड़ा बंदा नारा हैदरी। Malana Sahib, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Please join me reciting Surah Al-Fatiha, one Surah Ikhlas 3 times for all Marhumeen, especially for those killed in Gaza and Lebanon. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawm ad-din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Bismillah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Also join me reciting 5 times Dua Shafa, 5 times for all Maris, especially for those suffering in Gaza and Lebanon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibul musarra iza da'a wa yakshif su. Amma yujibul musarra iza da'a wa yakshif su. أما يجيب المسر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المسر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المسر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ودعني فدد عليه. If I can please invite Shaykh Ali Hadi for tonight's majlis, please welcome him with a loud salawat. باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन हुज्जत इब्न अल-हसन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अल्लज़ी बियमनिही रुज़क़ल वरा व बिवजूदिही सबततिल अर्ज़ वस्समा। शब दुआ है, शब मग़फ़िरत और शब ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम भी है, और इसके अलावा भी शब रहमत है। और इसी रात में अगर इंसान खुदा की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे तो तमाम गुनाहान जितने भी हैं खुदा की ज़ात माफ़ करने वाली है। तो इब्तिदा में दुआ मांगते हैं, परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आल मुहम्मद हमारे तमाम गुनाहान कबीरा और सग़ीरा माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन, हमारे अजदाद जो इस दुनिया से उठ चुके हैं उनको मग़फ़िरत इनायत फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आल मुहम्मद जितने भी परेशान हैं, जितने भी मरीज़ हैं, उनके परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आल मुहम्मद इमाम ज़मान का जल ज़हूर फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह की ज़ात की मारिफत हासिल करे तो ज़रूरी है कि वह अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मुतमस्सिक हो जाए। अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे तो ज़रूरी है कि वो विलायत का तरीक़ और विलायत का रास्ता को इंतख़ाब करे अपनी ज़िंदगी में। अगर खुदा को इंसान पहचानना चाह रहा हो तो ज़रूरी और लाजिम है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के सामने तस्लीम हो जाए, क्योंकि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के बग़ैर जहालत है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बग़ैर गुमराही है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बग़ैर तारीकी है, जुल्मत है। जब इंसान अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर हो जाता है इस दुनिया में तो तबीयतन वो शख्स खुदा से भी दूर हो जाता है। खुदा से भी इंसान दूर हो जाता है जब अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर हो जाता है। खुदा को पहचानने के लिए मासूमीन की ज़रूरत है, खुदा को पहचानने के लिए मासूमीन की ज़रूरत है, वरना फिर इंसान कहेगा कि खुदा जिस्म है, खुदा एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, खुदा के हाथ हैं, खुदा के आँखें हैं, खुदा के आज़ाए बदन हैं। या फिर इंसान ये कहने लगा है कि तमाम जितने भी हमारे तकदीरात हैं जो इस दुनिया में, वो खुदा पहले से ही खुदा ने लिखा है, और तमाम जितने भी जुल्म हैं, गुनाह हैं, जितने भी हमारे कोताहियाँ हैं जो इस दुनिया में अंजाम देते हैं, वो सब खुदा की गर्दन के ऊपर फेंक देते हैं कुछ लोगों का अकीदा यही है कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं इस दुनिया में, तमाम जितने भी हमारे अफ़आल हैं, जितने भी कोताहियाँ हैं, जितनी भी गलतियाँ हैं, वो खुदा के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे साथ कुछ ताल्लुक़ रखता ही नहीं है। यह तब होता है जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इंसान जुदा हो जाता है, जब अहले बैत से इंसान जुदा हो जाता है। दुनिया में आज भी दो किस्म के तौहीद मौजूद हैं। एक ऐसी तौहीद है जो जालिम और जुल्म के सामने, इस्तिकबार के सामने, इस्तेमार के सामने खड़ा होकर मुकाबला करता है, और एक ऐसी तौहीद है जो जुल्म और जालिम और इस्तेमार को कबूल करता है, उसके सामने बुज़दिलाना और बुज़दिल होके उसको कबूल करता है अपनी ज़िंदगी में। यह भी एक किस्म की तौहीद है इस दुनिया में। दो किस्म की तौहीद अगर देखा जाए तारीख़ में तो एक हर दो तरफ से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा की सदा आ रही है, हर दोनों तरफ से ला इलाहा इल्लल्लाह का शुआर है, लेकिन एक ला इलाहा इल्लल्लाह यजीद की आवाज़ से आ रही है और एक ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के नारा है। दोनों मैदान करबला में हैं, दोनों एक तारीख़ का उल्गू हैं, और यही नज़र आता है आज की दुनिया में कि दोनों किस्म के तौहीद मौजूद हैं, लेकिन दोनों तौहीदों का फ़र्क अहले बैत अलैहिस्सलाम है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे।
लिहाजा रसूल गिरामी इस्लाम ने जब ये हदीस फरमाई, जब आप इस दुनिया से उठने लगे थे, तो फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अत्थक़लैन किताबुल्लाह व इत्रती, कि मैं दो कीमती चीज़ें आपके दरमियान में छोड़ रहा हूँ। मैं एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इत्रत है, एक मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम है। अगर इन दोनों के साथ आप मुतमस्सिक हो जाएंगे तो आपका तौहीद एक मुकम्मल तौहीद है। अगर खुदा की किताब को अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुदा कर लेंगे तो आपकी तौहीद एक शिकस्ता तौहीद है, एक जालिमाना तौहीद है, जो जुल्म को कबूल करने वाली तौहीद है, जालिम को कबूल करने वाली तौहीद है, फिरौनी इस्लाम है। लिहाजा जब तक इंसान अहले बैत अलैहिस्सलाम के सामने मुकम्मल तौर पे तस्लीम ना हो जाए, अल्लाह की किताब के साथ इंसान मानूस नहीं हो सकता। अगर विलायत के सामने तस्लीम ना हो जाए, हत्ता अगर वो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ता रहे, हत्ता अगर कुरान का हाफिज़ बन जाए, हत्ता अगर वो मस्जिदुल हराम के सफाइयाँ करे और उसका मुहाफिज बन जाए, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के सामने तस्लीम नहीं है, अगर विलायत की कबूलियत नहीं है, तो फिर वो अपने आमाल को खुदा की तरफ नहीं लेकर जा रहा, बल्कि आमाल का ढेर को उठाकर शैतान की तरफ लेकर जा रहा है। वो इन्नी तारिकुम फीकुम अत्थक़लैन किताबुल्लाह व इत्रती। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। In today's majlis, I would like to speak about some of the intellectual debates we have in the Quran about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Because at the end of the day, we have families, we have brothers and sisters who come and say that, Maulana, my son has been influenced through his A-levels to believe about Darwin's theory. My son has been influenced to believe that we were created through a series of evolution. What does the Tawheed of the Ahlul Bayt alayhimus salam have to speak about? And how can we be attracted to the monotheism of the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam is the subject of my talk today. Although there are many reasons to why Allah subhanahu wa ta'ala is rejected within inside of society, one of them being through study and education. Somebody goes through a series of philosophical classes, for example, and starts to believe in an ideology that is against the Islamic ideology. This is one way, through study and education. One of the ways where somebody can be part of a society that rejects Allah subhanahu wa ta'ala is to escape the idea that Allah subhanahu wa ta'ala actually exists in the first place, is to escape responsibility from deen, is to escape responsibility from having to obey laws and regulations of Allah subhanahu wa ta'ala. But dear mu'mineen, mu'minat, we have many intellectual debates from the Quran. If we ever open the Quran and start to study it properly, we'd realize that there is an ocean of knowledge within inside of the Quran itself. There's an ocean of debates that Allah subhanahu wa ta'ala provides within inside of this book that is covered in wisdom, that is presented to us with hikmah, and is presented to us with basira of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll give you a short example over here. Haman is a person that is mentioned in the Quran, and he's a person that is mentioned within inside of the Bible. But for many, many years, the people of Christianity or Christians, they had claimed that the Rasulullah had copied the story of Haman into the Quran. For many years, this was the claim that Islam, their belief within inside of Fir'aun and Haman, this was all false, and whatever the book of Esther had to say, for example, that was what was the correct version of the story of Haman. But in the 1800s, when hieroglyphics was eventually discovered, it was told to us that in the 1800s, when this was discovered, there was a man by the name of Haman that had lived in Egypt, and he was a construction worker under the direction of Fir'aun. Whereas in the Bible, Haman was mentioned as the assistant to the king of Persia. But when hieroglyphics was discovered, it was shown to us that when the book of Allah subhanahu wa ta'ala mentions Haman, he mentioned it as the one who was working as the construction worker of Fir'aun, and not the
assistant of Fir'aun. This was one of the miracles of the Quran. That today, because through hieroglyphics this has been achieved and understood that he was the construction worker at that time and not the assistant of Fir'aun, it falsifies that objective that was speaking about the Rasulullah copying certain elements from the Bible itself. As we believe that the Rasulullah وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, that whatever he spoke was the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything he spoke was divine. Everything he spoke was from Allah subhanahu wa ta'ala. Not something that was copied from the Bible. A second example that we could give is of Stephen Hawking's. He said that one of the greatest discoveries of the 20th century is that the universe is expanding. And this was after technology, this was after the scientific instruments that are used, that this scientist has come to an understanding that this dunya is expanding, this world is expanding, or this universe is expanding. Whereas 1400 years ago, the Rasulullah, at the time where there was no instrument, where there was no scientific scientists out there that were claiming through technology that the universe was expanding, he was revealed down this surah after the battle of Uhud. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. We built the universe with the great might and we are surely expanding it. We are the ones who are expanding it. If you search up on Google, you realize that Stephen Hawking, he is the one who claims that the greatest discovery of the 20th century is that the universe is expanding. Whereas the Rasulullah had received this at the Battle of Uhud 1400 years ago. So where's the technology of today in comparison to the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawheed of the Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam? Therefore, amongst the hundreds of evidences we have of the miracles of the Quran, I would like to mention one of them through Surah At-Tur, where Allah subhanahu wa ta'ala, He asks a few intelligent questions from human beings, not from the Shi'as, not from the Sunnis, not from any sect of Islam. Rather, these questions that Allah He presents with inside of the surah, they're irrespective of any religion, they're irrespective of any madhab, they do not belong to anybody. But Allah subhanahu wa ta'ala, He's questioning the ears and the minds of the universe. So I'd like to present this to you today, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. In this surah, Surah At-Tur, you can refer back to it again. It starts with ayah number 35 and it continues on until the end of the surah. Every single verse is starting with the letters alif and mim. Am in Arabic is a question. So it's a am istifhami. Am istifhami means the that is used to make a question. Allah subhanahu wa ta'ala, He presents 14 questions to the ears of the dunya. Not from a Muslim, not from a non-Muslim, but to everybody, irrespective of your agnostic, atheist, whatever you are, it's a question. So Allah subhanahu wa ta'ala asks these questions. He says, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. That were the human beings created out of nothing, or were they the ones who created themselves? This is the first two questions that Allah subhanahu wa ta'ala He poses with inside of this surah. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Are we the ones who are the creators of ourselves, or is a human being created from absolutely nothing? There are four possibilities that we can take out of this ayah, and we'd like to check each and every single one of them today, inshallah. Am khuliqu min ghayri shay'in. We were created from absolutely nothing. This is one question from Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing had created a human being. We existed, we never existed before, nothing had existed, and from this nothing arose a human being. This is one of the possibilities. Possibility number two. Am humul khaliqun. A human being was the one who created himself. This is another possibility that is mentioned within inside of this ayah. The fourth possibility is that Allah subhanahu wa ta'ala, the eternal,
Qahar, Wahid, Ahad, Samad. He was the one who is the creator of all of this universe and mankind itself. We will check them one by one. Number one, Am khuliqu min ghayri shay'in. That we were created from absolutely nothing. We'll give a short example here that's relative to our life. You wake up in the morning and you walk outside and you see there's a brand new 2024 registration plate parked on your driveway. Somebody comes to ask you that where did this come from? Where did you buy this from? Your response is that it came from absolutely nothing. It just showed up on my driveway. The person who will listen to your response, he will start to question your intelligence, that it's not possible for it to be invented by itself. It's not possible for it to appear by itself. Therefore, possibility number one, that a human being was created from absolutely nothing, am khuliqu min ghayri shay'in, is false. Am humul khaliqun, that we were created by other human beings. And human beings created each other, and it was a cycle of infinity. Recite a salawat all together, please. Us who are sitting here within inside of this majlis, we all know that we did not exist 100 years ago. 100 years ago, we did not exist. And the possibility of us existing is also 1 in 400 trillion. 1 in 400 trillion is the chance or the odds of this entire cycle of life, birth, giving birth and having a baby is a chance of 1 in 400 trillion. So within inside of this 1 in 400 trillion, you were given life by Allah subhanahu wa ta'ala. If this cycle continues on to infinity, then it is impossible for us to say that a human being had created himself. It's not possible at all. Logically, it does not make sense for this to happen. And we'll give a short example so the younger ones can understand. For example, you are standing at a supermarket and you ask that how long is this line for the queue to go ahead and pay for your groceries? The response is the line and the queue is infinite. The line to go ahead and pay for your groceries is infinite. It is not possible for that cashier or that till who is taking in the money to even exist in the first place if that line is infinite. So therefore, a cycle that is continuing on, dear youth, dear children, it is not possible for it to be continuing on as it is a paradox logically. It is not possible for it to happen. Therefore, the cycle has to stop, and it has to be at an initial point, at a starting point, which according to us is the final possibility that we have within inside of this ayah, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created this universe. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created this dunya. However much we go deeper into philosophy and logical understanding of the monotheism of Tashayyu, we'll come to a realization that the most pure form of Tawheed belongs to the Shias of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam. But there's a huge necessity of us delving into our monotheism and to understanding the premises of the logic that we have behind our monotheism. Otherwise, if we do not do this, then our ibadat, our worship, our istighfar, it also becomes meaningless. It does not have any sweetness to it when you do istighfar in front of Allah subhanahu wa ta'ala, because you do not understand that He's there in the first place. When you recite your salah, when you have the niyyah that I want to recite my 4 rakat namaz for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, which way is my soul directing towards? Is it heading towards Allah subhanahu wa ta'ala, or is it just continuing a chore that I've been doing for the rest of my life? When they say as-salatu mi'rajul mu'min, that namaz is in fact the ascension of a believer. We have a look at the life of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, that he remained in sajda for so long, and there was a half of an arrow that was stuck in his foot, and somebody had came and removed that arrow from his foot. And Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam, because he was in such an unconscious state of salah and ibadah, he did not feel for a second something had been removed from his foot.
If we have a look at the state of our Marhumeen alayhimus salam, the way they do ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, we see that their form of tawheed cannot be replicated of any form. However, we need to go ahead and fortify these logical premises that we have of tawheed within inside of Islam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Somebody had come to Amirul Mu'mineen alayhi salam, and at that time when Amirul Mu'mineen alayhi salam, he had asked, Saluni, qabla in tafqiduni, that ask me any question as I will depart from this world very soon. This was the claim of Amirul Mu'mineen alayhi salam, to ask him questions about the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. However, the people at that time, they had not asked Amirul Mu'mineen alayhi salam intelligent questions. Somebody had come to Amirul Mu'mineen alayhi salam and asked that, Ya Ali, since you are claiming that you ask me any single question, you'll give the answer, tell me how many hairs I have on my head. Somebody would come and ask, Ain Allah, where's Allah subhanahu wa ta'ala? I cannot see him. And Amirul Mu'mineen alayhi salam responded, Inna Allah ayyinan ayn la ayna lah. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of time. He is the creator of ayn. La ayna lah. There's no time and space for the one who is the creator of time and space. He is beyond these boundaries. He is beyond these borders of time and space. Allah subhanahu wa ta'ala is not bound to time and space and this dunya. Another person by the name of Ya'qub ibn Ishaq, at the time of our 11th Imam, Imam Hassan Askari alayhi salatu salam, he asked from our 11th Imam, كيف يعبد الرب وهو لا يراه? The Yabna Rasulillah, how can I worship a being, an existence that I cannot see with my own eyes? How can I worship Allah subhanahu wa ta'ala when I cannot see Him? I like to believe in something when I look at something. If I cannot see it, if it's in the unseen, then how can I believe in Allah? How can I worship Him? The Imam, he responds, Jalla Sayyidi wa Mawlai min an yura. Allah subhanahu wa ta'ala is greater than everything that you can see with your physical eyes. Allah subhanahu wa ta'ala is way greater than whatever you can witness within inside of that scope of your visibility. If whatever you can see is what you worship, then what you are worshipping is not Allah subhanahu wa ta'ala. Because whatever you can see is limited to time, is limited to space. It has boundaries around it. Allah subhanahu wa ta'ala is way ahead of all of these. And I would like to finally mention in the final part of this majlis is that somebody had written a letter to Imam Askari alayhi salatu salam. Allahumma salli ala. By the name of Sahal ibn Ziyad, he says to Imam in his writing, قَدْ اخْتَلَفَ يَا سَيِّدِي أَصْحَابُنَا فِي التَّوْحِيدِ, that the people of our city, they are doubting the monotheism of the Imams. They have an ikhtilaf of understanding. They have a dispute of tawheed. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جِسْمٌ. Some of them are saying that Allah subhanahu wa ta'ala is a jism, He is a body. He is similar to a human being, He has arms like Yadullah, Aynullah, Lisanullah, for example. All of these things are related to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سُورَةٌ. Some people say that Allah subhanahu wa ta'ala is a shape. Imam Askari alayhi salam, he replies back to this man in this letter, and he says, فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِخَطِّهِ. In this riwayat is stating that Imam, he starts to write to this man, لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّوْحِيدِ, that you have asked us, Ahlul Bayt alayhimus salam, about the tawheed of the Ahlul Bayt. Let me introduce it to you. Imam Askari, he writes, Allahu wahidun ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. If you want to know about the monotheism of the Shayyu, then Allah is one, Allah is self-sufficient. He does not have a son, neither is He born into a family. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And Allah subhanahu wa ta'ala has no equal within inside of this world. خَالِقٌ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.
Imam Askari alayhi salam, he says, He's the creator of all of the creations, but He is not created by anything. Yusawwiru ma yasha. He flawlessly shapes all of the shapes of this dunya. He makes all of the beauties of this world. He is the Musawwir. Huwa alladhi yusawwira fil arhami kayfa yasha. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala also says that however you are today, when you look in the mirror and you look at how beautiful Allah subhanahu wa ta'ala has created you, how perfect He has shaped a human being, Allah subhanahu wa ta'ala was the one who had shaped you this way whilst you were in the womb of your mother. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. That He was the one who had shaped you this way when you were within inside of your womb. The final point I would like to mention is we have to become acquainted with the premises of our beliefs. If we do not understand our deen logically, if we do not have a logical backing towards our deen, then our ibadat, our worship will not be meaningful. It will not have any weight towards this ibadat. If we want to have a weight towards our ibadat, then we should become more familiar with the concepts of our tawheed. Somebody can come and ask you tomorrow that prove to me that Allah subhanahu wa ta'ala exists. Prove to me that we have the necessity for Allah subhanahu wa ta'ala. Prove to me that we have a need for the Rasulullah. Prove to me that why do we need an imam? We have so many questions that we need answering. Therefore, I would like to request from the youth and the young minds that do not stop at a doubt. Do not make a doubt as a place where you stop. Rather, a doubt is a place where you transition into yaqeen. Doubt is not a place where you stop. Doubt is the place where you continue to research. Doubt is the place where you go ahead and try to answer questions about your aqeedah, about your belief, and make that as a transitioning point towards yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala. At the end, I would like to make a dua and a tawassul to Sahib al-Asr wal-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Ya Mawlana, Ya Sahib al-Zaman, Ya Mahdi, Ya الله في أرضه يا صاحب الزمان يا ابن الزهراء يا مهدي يا وسيع الحسن والخلف الحجة يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. Everybody all together. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني
لزيارتكم. Let us all take our hearts towards بين الحرمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.